Hello students, the last class we are discuss about problem solving method. Last class আমি problem solving method to আলোচনা কৰিছিলো. We are discuss various steps of problem solving methods. Today we are going to discuss about merits and demerits of problem solving method. So মেৰিটছ আৰু ডিমেৰিটছবিলাক আমি আজি আলোচনা কৰিম প্ৰব্লেম সলভিং মেথডৰ তো এক নম্বৰ মেৰিটছ mathematics teaching primarily aims to make the students able to solve mathematical problem with their own independent efforts. Problem solving method helps much in the attainment of the objective. যে প্ৰব্লেম সলভিং মেথডে কি কৰে ম্যাথমেটিক্স টিচিং বিলাকক যিবিলাক প্ৰাইমাৰী এইম আছে এই এইম বিলাক কি কৰি সলভ কৰাত ম্যাথমেটিক্যাল প্ৰব্লেম বিলাকে সহায় কৰে আৰু ইয়াৰ যিবিলাক উদ্দেশ্য আছে এই উদ্দেশ্যবিলাক ফুলফিল কৰাত কি কৰে প্ৰব্লেম সলভিং মেথডে সহায় কৰে নাম্বাৰ 2 these methods provides valuable opportunity for the development of mental and cognitive abilities of the students. A method to ki kore valuable opportunity for the development of mental and cognitive abilities of the students. Yar khetre to ki kore sahay kore. Number 3 this method helps the students in learning the most systematic and scientific method of problem solving. The problem solving method to hoise ki etu eta most scientific method boli koa hoise aru eta ki hoy systematic hoy. Number 4 the development of problem solving ability makes the students quite self-reliant and self-confident in solving any type of problem related to curricular or non-curricular areas. The problem solving e ki kore self-reliant and self-confident tot ki kore sahay kore. Question number 5 this method is helpful in the development of harmonious relationships between the teacher and taught. যে ছাত্র আৰু শিক্ষকৰ মাজত কি কৰে এটুৱে হাৰমনিয়াস ৰিলেশনশিপ গঠন কৰাত সহায় কৰে নাম্বাৰ 6 this method is especially helpful in the getting rid of many teaching learning problem like the problem of indiscipline. তো একেটাই আছিল আমাৰ মেৰিটছ তো এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম ডিমেৰিটছ অৰ লিমিটেশন অফ প্ৰব্লেম সলভিং মেথড the limitation বিলাক কি নাম্বাৰ 1 the problem solving method is best suited for the teaching of solution of mathematical problems. However, there lies so many things in the syllabus of mathematics apart from the teaching of the solution of the problems, knowledge, understanding and skills related to these topics may not be successfully given with the use of problem solving method. Yat koise problem solving method is the best suited for the teaching of solution of mathematical problem. Je etu ki hoise jehetu a problem solving method to best suit teaching of solution of mathematical problem or karone etu ki joteshto bhal. So however there lies so many things in the syllabus of mathematics apart from the teaching of the solution of problems, knowledge, understanding and skills which are related to the topic. So
many not be successfully given with the use of problem solving method যে সকলোবিলাক কি নহয় যে সিলেবাসত থকা সকলোখিনি বস্তুই problem solving methodৰ দ্বাৰা সমাধান কৰাটো কি নহয় সম্ভৱ নহয় নাম্বাৰ 2 problem solving method requires independent efforts on the part of the students to find out the solution of the problem. It demands from them to train in the scientific procedure, scientific thinking and problem solving. Every student is not to be expected to processes such abilities. যে problem solving method কি কৰে এই problem solving method ডিমান্ড কৰে কি ডিমান্ড কৰে যে ট্ৰেইন টিচাৰ হ'ব লাগিব আৰু সাইন্টিফিক প্ৰচিডিউৰ ইউজ কৰিব লাগিব সাইন্টিফিক থিংকিং হ'ব লাগিব প্ৰবলেম সলভিং মেথডত কিন্তু সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে এই প্ৰচেছটো কি নহয় এই গাইডলাইনখিনি ফলো কৰাটো সম্ভৱ নহয় নাম্বাৰ 3 the task of thinking about the possible solution or hypothesis is a quite challenging one. The students are more often tempted to pick up wrong hypotheses or follow the wrong path of solving problem and are thus found to waste their time and energy in the useless and irrelevant attempts. যে বহুত ক্ষেত্ৰতে এটা বস্তু দেখা যায় যে এই প্ৰবলেম সলভিং মেথডত যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকে পসিবল সলিউশনবিলাক লয় বা হাইপোথেসিসবিলাক লোৱা হয় এইবিলাক কি হয় কোৱাইট চ্যালেঞ্জিং হয় বহুত চ্যালেঞ্জিং হয় the students are more often প্ৰায়ভাগ ক্ষেত্ৰতে ছাত্ৰবিলাকক wrong decision বা wrong hypothesis ফলো কৰা দেখা যায় ফলত কি হয় যে তেওঁলোকৰ যিখিনি কষ্ট এইখিনি বা টাইম যিখিনি খৰচ কৰে এইখিনি কি হয় ইউজলেস বেকাৰ যায় বা শক্তি বা কষ্টখিনি কি হয় বেকাৰ এনেই যায় নাম্বাৰ 4 the method in its operation also faces so many practical limitations and obstacles in view of the adverse teaching learning conditions listed as below. Number 1 large crowded classes এক নম্বৰ কথা হৈছে কি large crowded classes. Number 2 lack of adequate library and laboratory facilities যে যদি কি হয় lack of adequate library and laboratory facilities যদি এবিলাক কম থাকে নাম্বার 3 heavy syllabus with a limited number of working days and working hours যে syllabus যদি heavy হয় বহুত syllabus বহুত দীঘল কিন্তু limited number of working days তাত কি আছে limited number of working days দিয়া আছে বা working hour to fixed কৰা আছে গতি হেইখিনি সময়ত problem solving method use কৰি syllabus to cover কৰাটো কি নহয় possible নহয় number 4 paucity of teachers trained in this method number 5 making the examination result as a sole criteria of assessing teacher effectiveness একেটাই আছিল আজি আমাৰ ডিমেৰিটস তো ইয়াতে শেষ কৰিছো থ্যাংক ইউ